Dámy a pánové, já vás vítám na našem dnešním semináři. Nebojte se posadit, zaujmout místa klidně vepředu. Vítám pana profesora. Já vám přeji dobré odpoledne. Mé jméno je Josef Mládek, jsem rektorem Vysoké školy CEVRO Institut, která, jak naši studenti ví, má v těchto dnech téměř každý den minimálně jednu akci tady v atriu, akce, které pokrývají spoustu disciplín. A včera jsme tu měli hojně navštívený seminář o islámu a západní kultuře. Dnes se budeme věnovat problému Evropy a dluhů a peněz. Zkrátka dobře, my chceme, aby to tady žilo, aby tu byly akce nejrůznějšího typu, aby si každý přišel na své, a já doufám, že tady na škole bude stále více a více aktivit, které budou pokrývat problémy hospodářské politiky, protože, jak někteří dobře víte, máme nově akreditovaný bakalářský obor hospodářská politika. Já jsem jeho garantem a já chci, aby se tady hospodářská politika učila, aby se o ní přednášelo, aby tady o ní hovořili zasvěcení hosté, a ti, kteří tu budou systematicky vyučovat, anebo ti, kteří přijdou jenom na nějakou zajímavou prezentaci. A to je zatím ten případ dnes. My budeme mít 3 hlavní řečníky, některé referáty budou česky, některé anglicky. Ta celá událost je součástí naší řady, v rámci níž kromě konferencí nebo seminářů vznikají takové dvojazyčné publikace. Ta naše řada se jmenuje Policy Studies a je to jakoby prakticky zaměřená publikační řada vedle našich klasických knih, ať už původních či překladů v rámci našeho projektu CEVRO Institut Academic Press. Jehož třetí součástí je dvojazyčný časopis New Perspectives on Political Economy. Dnešní seminář vznikl pod taktovkou mého přítele a kolegy doktora Václava Rybáčka, který si přizval spoluřečníky, a teď mi nezbývá nic jiného, než doktoru Rybáčkovi předat slovo, aby nás zasvětil do toho, co nás čeká. A já jenom připomenu, že poté, co probereme důležité otázky hospodářské politiky, jste všichni zváni na malé občerstvení v našem klubu Ponorka, hned tady vedle, kde bude servírováno víno. Přeji nám všem společně hezké odpoledne a těším se na zajímavou debatu. Václave, prosím. Tak já děkuji panu profesorovi za slovo, děkuji, že jste přišli v konkurenci všech událostí, které se tady konají. Já půjdu. Já bych si dovolil dnešní seminář odstartovat svým příspěvkem, který se budu snažit zkrátit na minimálně únosnou dobu, protože těch témat je hodně a je populární nyní mluvit o dluzích v Evropě. A já bych se chtěl snažit nabídnout některá témata, která se úplně neobjevují v těch mainstreamových diskuzích. A tématem toho příspěvku bylo téma soukromých a veřejných dluhů, zda jsou splatitelné či nikoliv. Prezentace se jmenuje Čas nesplatitelných dluhů, což už trošku sugestivně nabízí odpověď, ke které bych se chtěl v průběhu příspěvku propracovat. Když se podíváme na tuto mapu Evropy, která je trošku jiná než obvykle, jsou tam nějaká čísla, která značí objem dluhů. Vidíte, že pozornost je zaměřena určitým směrem, a to jest na vládní dluh. Nicméně
Já bych se rád dotkl ještě další souvislosti, protože vláda a vládní sektor, vládní zadlužení nemusí být jediný zdroj problémů, kterým můžeme čelit v té finanční sféře, protože to není jediný ekonomický sektor v ekonomice. Chtěl bych právě proto diskutovat vztah vlády a ostatních sektorů, respektive vládních a soukromých dluhů, který tady nepochybně je, který je jak na straně zadlužování, tak na straně schopnosti splácet tyto dluhy. Nicméně, jelikož se to potýká vlády, začneme právě u vládního sektoru, u zadlužení vládního sektoru. Jak víte, je to široce diskutováno z hlediska plnění maastrichtských kritérií a podobných záležitostí, nicméně stále záleží na tom, jak onen dluh měříme. Tady mířím k otázce, zda opravdu ta oficiální čísla, která indikují míru zadlužení států nebo vlád, zda opravdu odráží dobře to, jak ty vlády skutečně zadlužené jsou. Dluh totiž není to samé, co závazek. Tady bych se chtěl dotknout, řekněme, takových statistických věcí, aby opravdu ten obraz o té finanční sféře byl úplný. Dluh není tam, jak jsem říkal, to samé, co závazek, tudíž existují další typy závazků, které nejsou v té oficiální statistice ukázány, nicméně mohou na vládní sektor velmi dopadat. To jsem nazval jako určité motivace k hledání nějakých děr, řekněme v té oficiální statistice, které se projevily například v případě Řecka. Známý to příklad, kdy Řecko uzavřelo určitý dluh finančního instrumentu, který nebyl považován za součást dluhu, následně se na to přišlo a do dluhu spadl. Tudíž těch způsobů, kde ty dluhy takzvaně ukrývat pro tu vládu, je mnoho. Mohou to být nějaké nesplacené závazky, mohou to být státní podniky, které jsou úplně mimo vládní sektor, které jsou samozřejmě také zadlužené, nicméně neovlivní zadlužení vládního sektoru. To nás právě posouvá k otázce soukromých dluhů. Soukromé, to znamená dluhů jiný než vládní. Proč se lidi zadlužují? Jenom takový jako obecně. Samozřejmě může to být na zvýšení současné spotřeby, může to být na zvýšení investičních nějakých akcí nebo na realizaci investičních akcí, může to být otázka nějakého životního cyklu, demografické situace, může to být otázka nízkých úrokových sazeb, ale otázkou, kterou bych chtěl diskutovat, je, řekněme, jakési institucionální prostředí. To znamená způsob, jakým jsou v ekonomikách poskytovány a financovány spotřební statky. To je, jestli způsob, jakým vláda zajišťuje a financuje spotřebu, nějakým způsobem ovlivňuje zadlužení toho soukromého sektoru. Vycházel jsem z určité hypotézy, která samozřejmě už byla zkoumána, s ničím novým zásadně nepřicházím. A to je z určitého vztahu právě mezi soukromými a veřejnými dluhy, která byla už testována na datech, řekněme, od druhé světové války. A byla tam nalezena určitá jistá souvislost. Soukromý veřejný dluh, nebo soukromý vládní dluh, řekněme přesněji, soukromý a vládní dluh, mohou být chápány jako určité substituty. To znamená, že spotřebitelé se mohou cítit, že vládní dluh budou muset někdy v budoucnu zaplatit. Což znamená, že berou to jako určitý substitut svého vlastního dluhu. To jsme z pohledu dlužníka. Nicméně z pohledu věřitele vládní a soukromé dluhy substituty samozřejmě nejsou. A to se dotýkáme pouze té fáze vstupu do dlužnických vztahů. Nedotýkáme se fáze splacení o něch dluhů, kde samozřejmě ten vztah mezi veřejnými a soukromými dluhy může být ještě mnohem silnější. Když se podíváme na vývoj soukromých a veřejných dluhů v Evropské unii, tak vidíte, že obě ty křivky se v zásadě rozchází. Soukromými dluhy tady myslím dluhy domácností, dluhy nefinančních podniků, neziskových institucí, a to už jsou takové spíš kosmetické věci. Vidíte, že tam je jakási negativní závislost na oněch datech. To znamená, že růst soukromých dluhů byl současně doprovázen poklesem těch vládních dluhů, přičemž nyní se
ta situace mění. Na půdě eurozóny jako takové je ten vztah těsnější, což znamená, že v tom procesu zadlužování nemusí hrát roli pouze ony, jak jsem to nazval, fiskální faktory, to znamená způsob, jakým jsou financovány statky a služby, ale i samozřejmě faktory měnové. Když se podíváme na celková čísla, tak zjistíme, že celkové zadlužení vládních a soukromých sektorů v eurozóně a v Evropské unii je někde kolem 180–185%, což je samozřejmě velmi, velmi vysoké číslo. A co to vlastně znamená, že téměř po 2 roky by museli státy abstinovat od spotřeby a investic, aby své dluhy dokázali splatit, což samozřejmě našeptává ten jedovatý závěr, že ty dluhy v podstatě splatitelné standardním způsobem nejsou. Takže takovou lehkou, nijak sofistikovanou, hluboce sofistikovanou analýzou jsem zkoumal, jestli existuje nějaký vliv právě toho fiskálního prostředí, financování statků a služeb na distribuci těchto dluhů napříč ekonomikou. Na příkladu jsme na půdě vzdělávací instituce, tak příklad vzdělávání. Pokud vláda financuje vzdělávání a poskytuje jej zdarma, domácnosti se nemusí zadlužovat kvůli výdaji na vzdělávání a naopak, pokud vláda neposkytuje vzdělávání, pak se zadlužit musí domácnost, aby ufinancovala ten tu službu vzdělání. Takže to byla taková filozofie v pozadí. Když se podíváme na tento graf, ukazuje podíl vládních výdajů na skutečné spotřebě versus zdanění domácností. To znamená, kolik domácnosti odvedou na daních versus kolik se podílí na té konečné spotřebě, s kterou skutečně realizují svými vlastními výdaji. Vidíte, že například, doufám, že to vidíte, v případě Řecka velmi vysoký podíl soukromých výdajů na spotřebu. To znamená, že vláda se na těch individuálních výdajích podílí velmi málo, což neznamená nic jiného, než že vydává více za onu kolektivní spotřebu a další své výdaje. Srovnáno s mírou zdanění domácností vidíme, že domácnosti v Řecku neplatily nějak zvlášť malé daně a přesto vláda financovala jejich spotřebu z velmi malé části, asi z 1/10. Nicméně ve většině zemí ta korelace dává zapravdu takovému tomu intuitivnímu závěru, že čím větší je zdanění, tím větší je podíl státu na financování těchto statků a služeb. Samozřejmě tam si můžeme vzít za příklad státy jako Švédsko, kde je velmi vysoký podíl vládních výdajů na konečné spotřebě a samozřejmě velmi vysoké zdanění. Příkladem zajímavým je i Dánsko, kde je rekordní zdanění ze skupiny těchto zemí, nicméně vláda se na výdajích podílí podprůměrně, ale ne zas o kolik je tam vyšší ono zdanění. Takže jakoby dánská vláda hodně peněz od svých občanů bere a ve formě spotřeby je málo vrací. Vrací to ve formě jiných výdajů. Například kolektivní spotřeby. Když se podíváme na zadlužení zemí, tak právě na příkladu zmiňovaného Dánska je vidět, že podíl soukromých dluhů na celkových dluzích je velmi vysoký. To znamená, že dánské domácnosti se velmi silně zadlužují. A později se ještě podíváme na povahu těch dluhů, protože ta samozřejmě hraje svoji velkou roli. Takže tady ten graf ukazuje, jaký v podstatě je poměr vládních a soukromých dluhů v jednotlivých ekonomikách. Jak je vidno, to soukromé zadlužení je velmi vysoké. V některých státech opravdu velmi rekordní. Například Kypr vykazuje soukromé dluhy někde kolem 160–170% hrubého domácího produktu. Což znamená, že expozice finančního sektoru vůči domácnostem je velmi vysoká, pokud se k tomu přidají nějaké negativní fiskální dopady na schopnost těch domácností splácet své dluhy právě skrze potřebu vlády splácet zase své dluhy, pak to může vést k určitým otřesům, které mohou primárně vycházet právě z toho soukromého zadlužení, nikoliv veřejného zadlužení nebo vládního zadlužení.
Tento graf jenom ukazuje v podstatě, v jaké formě vláda vrací výdaje do ekonomiky, zda je to ve formě individuální či kolektivní spotřeby. To znamená, zatím financuje spotřebu lidí, nebo zatím financuje více spotřebu svojí. A opět, pokud se podíváme především na ty středomořské země, jako je Řecko nebo Kypr, tak tam je velmi vysoký podíl té kolektivní spotřeby. To znamená, že vláda spotřebovává velkou část výdajů, které vybere od občanů sama pro sebe. Abych nemluvil příliš statisticky, individuální spotřeba je na mysli především vzdělávání, kultura a zdravotnictví. Co se týče kolektivní spotřeby, tak je to samozřejmě obrana, bezpečnost a podobné další věci. Takže jakoby vláda z těch peněz v určitých zemích velmi malou část pouští zpět občanům ve formě spotřeby, ve formě výdajů na spotřebu. Takže z takové analýzy, kterou jsem tady provedl, kterou se potom můžete dočíst v publikaci, ale jak říkám, není to nic sofistikovaného, je to taková lehká statistická procházka, se ukázala velmi slabá korelace v tomto směru. To znamená, že ten způsob financování a poskytování statků a služeb se na zadlužení domácností podílí velmi malou měrou. To znamená, vysvětlíme tím velmi malý nárůst zadlužení soukromého sektoru. Takže musíme hledat jiné vlivy, které se podepisují na růstu zadlužení těchto obou sektorů, což samozřejmě nás přivádí zpět především k těm měnovým faktorům. Takže takovým mezizávěrem je, že chování vlády, řekněme, způsob, jakým poskytuje statky a služby, se na zadlužení soukromého sektoru podílí pouze malou měrou. Tak, pardon. I když je bezvětří, tak se tady lítá. Když se podíváme na zadlužení domácností, protože to je takový samozřejmě centrum toho ekonomického dění. Kvůli domácnostem se vyrábí, kvůli domácnostem se dělají další jiné věci. Takže sledovat chování tohoto sektoru je dost klíčové. Když se podíváme na zadluženost domácností, tak ta se napříč státy velmi liší. Vidíte rekordní zadluženost v případě Dánska. To barevné rozlišení znamená druh úvěrů. A si vzpomínáte, říkal jsem, že v Dánsku jsou vysoké daně, nízká, řekněme, propustnost vlády zpět do spotřeby ze svých výdajů. A v Dánsku je také vysoce nadprůměrný objem úvěrů ve formě spotřebních úvěrů. Nicméně v ostatních státech, kromě například třeba opět Kypru, kde opět vysoká zadluženost domácností ve formě spotřebních úvěrů, v ostatních státech víceméně platí, že vysoce převažují úvěry na bydlení, což je samozřejmě situace i české ekonomiky, české reality. Takže za zadlužením v podstatě můžeme hledat samozřejmě vedle nějaké třeba struktury vlastnictví. Například v Dánsku ten nízký objem úvěrů na bydlení může být spojen i s tím, a dost pravděpodobně je, s vysokým podílem sociálního bydlení, které dánské vláda poskytuje. Tudíž ta potřeba vstupovat do dlužnického vztahu a půjčovat si na nákup bytu nebo domu může být menší. Nicméně na tomto grafu, který je relativně řídký, protože čísla za vývoj cen aktiv nebo cen domů, bytů není úplně jednoduché získat a dát je do nějaké srovnatelné podoby, tak je zde jenom několik zemí a v podstatě jsou srovnávány ceny v roku 2008 oproti roku 2000. Vidíte, že ten nárůst cen je relativně velmi, velmi dynamický. Když si vezmeme, že to je pouze 8 let, tak leckde se ceny zdvojnásobily, jako je Lucemburk, Španělsko. Lucemburk zřejmě bude tedy souviset s přílivem pracovníků Evropské unie, tedy nejspíš, ale nárůst cen domů tam byl velmi výrazný. Takže to nás opět přivádí k tomu, že hlavním faktorem, který to zadluženost posouval výš a výš, je daleko spíše ta stránka těch měnových podmínek, než těch institucionálních fiskálních podmínek.
Co je důležité, je povaha těchto dluhů. To znamená, zda jsme si vzali dobrý či špatný úvěr. Zda jsme si vzali úvěr na spotřebu, který budeme muset splatit z budoucích příjmů a z budoucí nižší spotřeby, či zda jsme si vzali nějaký produktivní úvěr, který nám bude generovat příjem, prostřednictvím kterého my ten dluh splatíme. No, když se podíváme na povahu těchto úvěrů, pak zjistíme, že u vlády se jedná v zásadě. Ono je těžké říct, na co si vláda přesně půjčila, samozřejmě, protože je to všechno v jednom balíku. Nicméně vládní dluhy lze předpokládat, že jsou v zásadě neproduktivní, a to z toho důvodu, že výdaje vlády na investice jsou velmi malé. To je, jak vidíte na tom grafu, kolem asi 5,5% na celkových vládních výdajích. To znamená, vláda každou 20. korunu, řekněme, dá na nějakou investiční akci. Opět jednoduchá statistická korelace mezi růstem a dluhy. Modré sloupce říkají, že je tam nějaká pozitivní korelace mezi soukromými dluhy a růstem. Červené, které míří ve většině dolů pod nulu, zase říkají, že tam je spíše negativní korelace mezi růstem a vládními dluhy, což je takový trošku provokativní závěr o tom, jestli opravdu spotřeba je či není motorem růstu. Takže víte, že zatímco soukromé dluhy mají tendenci být produktivní, vládní dluhy mají tendenci být neproduktivní. Takže pár závěrů. Na samozřejmě schopnost splácet své dluhy má vliv fakt, jak nákladný ten vládní sektor ve skutečnosti je. To znamená, jestli bude mít jakou tendenci ponechávat si příjmy pro své vlastní potřeby, bude mít. Samozřejmě nedotýkal jsem se otázky vlády jako poskytovatele statků a služeb. Víme, že ve vládním sektoru, ve státním sektoru není příliš motivací poskytovat statky a služby levně. To znamená, že jsou stále dražší a tudíž samozřejmě i mají tendenci tlačit na růst zadluženosti. Nicméně zadluženost domácností je spíše tedy řízena cenami aktiv, těmi měnovými faktory. Většina o něch vládních dluhů jsou tedy, lze předpokládat, jsou neproduktivními dluhy, nechtěl jsem se pouštět do nějakých striktních tvrzení, nicméně lze to předpokládat. A tudíž budou muset být splaceny v podstatě nižší budoucí spotřebou, protože oni sami žádné dodatečné příjmy negenerují. Což nás přivádí k závěru, že sice vládním dluhům se říká vládní dluh, ale oni jsou de facto dluhy soukromými v tom smyslu, že budou muset být splaceny soukromými prostředky. Nikdo jiný dluhy nezaplatí než občané, ať už ve formě spotřebitelů či vlastníků nějakých firem. Takže z toho tedy usuzuji velmi silně, že dluhy nemohou být splaceny tradičním způsobem, to znamená nějakými pravidelnými splátkami na základě příjmů. Tudíž co zbývá? Zbývá dluhy třeba prominout. Historie zná tyto případy, kdy se promíjely dluhy. Historie zná samozřejmě i nějaké odmítnutí splácení dluhů, což si osobně neumím příliš představit, že by některý ze států odmítl své dluhy zaplatit. Zbývají tedy fiskální daně, což znamená, že uvalí se větší daňové zatížení na obyvatelstvo, což právě může opět poškodit schopnost soukromých subjektů splatit své vlastní dluhy. Takže zde je právě ona propojenost mezi vládními a soukromými dluhy velmi silná. Ve schopnosti splácet. A samozřejmě můj favorit, měnová daň, inflační daň, to znamená splatit dluhy prostřednictvím inflace, což v podstatě je snížení opět disponibilních příjmů domácností, tudíž efekt je naprosto stejný. Takže dávám k uvážení, budu se těšit, pokud budete mít ještě jiné návrhy, jak se vypořádat s našimi dluhy, které jsme si nasekali, a bude to třeba
téma na další diskuzi. Takže já děkuji a pozval bych pultu kolegu Josefa Mládka z Ministerstva financí. So I've been told we have no translation, so I guess I could talk in English, or I'll try to. Just a second. Yeah. So, thank you for inviting me at this conference and for organizing this event. Just perhaps to start with the usual thing, thank you for introducing me, and what I should say, the usual disclaimer that I enjoy this academic debate, and everything I'll tell you will be purely academical. As you can see, the topic of my contribution today is rather generic, rather general, and so there's what I would like to really to be the conclusion, and perhaps it's a good idea to start with it and make sure that I don't forget to tell you at the end of my brief lecture, is that basically there is a lot of, how to call it, EU bashing, EU criticism these days around, which is not to say that these issues are significant and need to be dealt with somehow. But still, if you look at the magnitude of the problems in the Eurozone and scale of the debate, and if you look at the issues elsewhere in other regions, what you find out that in fact the other regions may be underestimated. So, as you can expect, I'll talk about excess liquidity, and this is another example. I don't know how many of you remember the 1997 floods in Moravia, which in fact was also a case of excess liquidity, not being pumped in by monetary authorities, but by nature. And allow me to tell you a joke, or try to do that on this topic. This village is called Troubky. And at that time, there used to be a joke. A man stands in front of his completely destroyed mansion in a city named Otrokovice. And he's being asked, "Oh man, how poor you are, this desperate situation you are in." And he replies, "Oh, that's fine. I have another one in a village named Troubky." All right, it's a sad one, so it's not my abilities to tell jokes why you don't laugh. But seriously, what I really see in it is kind of excellent Misesian observation that there are no really everlasting trends. That in fact, even if the man might have expected that the value of his house in those two different places is uncorrelated, all of a sudden it was perfectly correlated. So, it could be a nice reminder, or perhaps a source of analogy and thinking when discussing excess liquidity in other areas as well. What you may think of, obviously, is, all right, so let's look at the landscape, let's look at the topography of the region, let's study some data where it rains, to what extent, and let's consider some stress tests. So let's use some precise data, let's engage in some models, and in fact this can be done when
obviously investigating risks of floods, of flash floods or whatever in case of the liquidity provided by rain. But in case of liquidity provided by monetary authorities or nations who want to save too much, whatever explanation you prefer, this is rather more difficult. Because all of a sudden, if you try to do that in case of the financial markets and microfinancial risks, you find out that basically you don't have any maps such as these that don't change. It all evolves. It's like shifting sands. So imagine that you want to model flash floods in case of really the topography changing. And in fact, you may think that the topography changes the more you want to model this, and the more you want to rely on this information in your financial prudential risk regulation models. So obviously, the take from this is that the people who are engaged in those macro financial risk issues should be cautious. Obviously, it is not a case not to do anything. Of course not. But what we really perhaps should not do, and the academia should not advise the policymakers to do, is to continue into the tradition of such nice machines such as these and model whatever Phillips curve was successfully modeled with this. And the trouble is that always there is some unexpected correlation. And yeah, pretty much it. All right, so that was kind of brief methodological introduction, a brief one. All right. As you know, the monetary authorities responded to the 2008 crisis with an unprecedented way, decreasing their policy interest rates, pumping new money in the economy. And in just a few brief slides, the message is the same. The US Fed and other central banks lowered their interest rates, and obviously the asset markets responded with a decline of revenues, relative revenues in that specific asset classes as well. So these are yields of 10-year treasury bonds. The following one is an interesting one, car loans, which have benefited also in terms of volume in United States, rather in a different way than mortgages. And you can see that it became much more, much easier to finance a car loan in the US than it used to be. Perhaps somewhat related to the central bank policy rates. What I am gradually getting to, again, here you can see an example of, again, lower risk aversion in the financial markets, high yield, so risky bonds, investors demanding less to purchase and hold these bonds. Yeah, and finally, what I wanted to get to is the situation in emerging markets, where as well similar patterns developed, and yields from emerging market, so such as emerging markets, for example, such as the countries BRICS and others, the yields in those markets declined as well. So again, in these markets, it became easier for corporations to invest, and also for financial investors, for banks, other entities to take on their balance sheets more risk, which resulted in some economic growth, but may change later on, obviously.
So we have this bright side and the nice story of emerging markets developing fast, but the low yield environment may last longer in the global situation than we may think. But still, during the process, new bubbles may develop on the way, impacting not only emerging markets but developed economies as well. And yeah, I'll have to explain that one later on, perhaps. Yeah, this is a bit technical. And here you can see or can't, but hopefully can, see the asymmetry of developments in the global economy. On your very right, you can see Ireland, where during the period since the financial crisis, so since basically 2008 until 2011, the volume of credit relative to the GDP has declined by almost some 50%, as you know, the housing bubble and construction bubble burst and so on. And you can see some countries in between, such as Latvia, Spain, whatever. And at the other end is the story I am trying to highlight, is the asymmetry of developments in the global economy these days. So the green is deleveraging in Ireland and other Eurozone countries, and the red is a fast pace of credit and debt growth in fast-growing nations, such as Vietnam or Singapore, being a major financial and trade hub for the trade with China and other regions. Or, in fact, also Mongolia is quite a nice example of being a major supplier of commodities for the Chinese construction growth. So there are two messages. There is the message of the asymmetry of those developments, and there is the message of those interconnections, of those geographic, trade, other interconnections that need to be put in context of the financial data. Yeah. So this is basically another chart on this similar topic, just very briefly, showing the steep rise in Mongolia, in Vietnam, a little bit less in China because this is bank credit, and as you know, there was some considerable activity in the shadow banking sector in China, or also in the sector of local government debt. So this is not so apparent. But again, it's quite a huge thing. I'm not sure how many of you have heard about the sort of minor but still existing banking crisis currently undergoing in Vietnam. I don't see much of a response, but it's really the thing of this line of the volume of credit growing in Vietnam, generating malinvestment, investment that doesn't have the optimal productive structure, and so on, as you students here at CEVRO know. All right, so this was basically the financial markets story, the growth of debt, be it only in the banking sector, but it shows the picture as well. Here, yeah, there we go. This one is the share of investment to the GDP in the different countries. And so this is the sort of real economy side of the issue, of the problem. And what it shows you is that basically there have been huge increases of these relative figures, so share of investment relative to GDP in Mongolia, in China, but also in some other countries as well. For example, Australia has quite a
high number relative to the fact that it is a developed nation, but it is a major supplier of commodities for China. Similar thing in a way for Canada, for Chile, other countries. And to move on from this chart, I should say that, of course, also their housing markets have benefited from the China boom story as well. And on the other hand, what you can see here is Ireland at the very bottom, the share of investment after the burst of the investment bubble and the housing construction bubble went down to the 10% figure. And what I would like to say, again from the point of the methodology, is that these figures are, in my opinion, very interesting because they may show you some interesting patterns and some interesting developments, but they are still merely a proxy of the real developments of the real bad decisions, and there needs to be someone, a human, an analyst of real economy, financial markets, and the societies in those countries that looks at it and sees some issues. So not necessarily a high rate of investment is a bad thing if it is sustainable, if it is driven by some demand for something. Let's say all of us fear that Martians will land on Earth in a year time, and we need to build some special holes in Earth to survive and to hide before the Martians invade. Then it's a perfect thing to have 100 or 95% share of investment on GDP, because it would be driven by some relevant demand for this investment activity. The trouble is that in these countries with high rate of investment, it's not necessarily always only driven by demand of people wishing to buy a new house or whatever. It may be driven by other factors such as too low interest rates or no other opportunities to invest money than to buy a house, say in China, and so on. So it's an issue of distorted signals driving investment. All right. So again, very briefly to illustrate that since the onset of financial crisis, prices of housing have been developing in a different way. And the next slide will be the same one, but just perhaps remember for a reference the blue area on that slide. So the blue area has just moved downwards, and here you can see price developments of housing prices in Hong Kong being added in the picture, which shows you kind of nicely the effect of China, Hong Kong being a hub for trade between China and the rest of the world, and also being a target of investment of Chinese households willing to buy and invest into property market there. So it's a nice example showing you the Chinese perhaps an exuberance in the Chinese economy and in the asset classes available for Chinese households. And the nice thing you can see on the price developments in Hong Kong compared to China is that the quantity of supply of real estate is, for obvious reasons, much more limited in Hong Kong compared to China, where land is more available and is being made by local governments more available. So this is because
quite often prices don't tell you the whole story. You need to see and think in your mind about the whole structure of the market. And here I would say this single price is a good proxy to give you some idea what may be going on in China. Yeah. So that's from my older article already talking about this 3 years earlier, but it's not important. That's from the same article, and that shows you how interest rates on deposits are in a way artificially suppressed in China by various regulations. So the real interest rate on deposits is negative. So it doesn't make much of a surprise that given the quality of corporate governance in China, the Chinese households are reluctant to invest in domestic shares, and there has been demand for housing. So if you ask me what has been driving the demand for housing in China, it hasn't been so much the volume of credit, volume of new mortgages available to Chinese households. It has been much more the saying that they've taken their low interest deposits and invested it in housing. Yeah. Let's skip this. And this one shows you how new money has flown into the Chinese economy, credit from the banking sector, and the shadow thing is from the shadow banking sectors. And so basically from financing structures that were established to circumvent the officially regulated banking sector, and you can see a huge increase of the financing activity and financing available to developers, to corporations to invest and so on in China since the 2009. And basically where you can see the top of the arrow, that was when my first article was published highlighting those issues. And this one is in fact quite a unique and nice one chart. I don't criticize the organization at all, even if it was published just a few weeks ago, but they at least highlight this issue of huge volume of financing hitting the Chinese economy. So not only the deposits from households, but also this source of financing, Chinese government stimulating the economy. Yeah. Just very briefly to discuss the Chinese story. Supposedly the rate of urbanization is going to increase in China, and so there will be new demand for housing in the country. First of all, perhaps many households have already purchased empty apartments as an investment in Chinese cities, and they just don't have enough people, those households, to live in those different apartments they've bought as an investment. Perhaps the empty housing is already there. Some anecdotal evidence from 2010 has been that there are something like 65 million vacant units in the Chinese property market, which doesn't mean that the developers have 65, if it was true, that the developers have 65 million of units of apartments, houses available for sale, but it probably was the case that really the Chinese households, instead of investing in other asset classes, decided they will invest in housing, which may have some consequences. So low level of private debt, that's in fact quite true, but the source of financing of the bubble was not new mortgages, but was taking the deposit and using it to buy housing. I've discussed the third one. Low prices don't mean everything. If there is an oversupply of empty units, then who cares? And then the final one,
perhaps you've noticed it in the media as well. Some financial analysts usually comment the China story like, well, the Chinese government has already taken some steps to mitigate the mortgage market. They have introduced some measures to make it more difficult for Chinese households to borrow and so on, which they indeed did. And they did it because, in my opinion, they have quite a strong commitment to keep some sort of stability in their country. But the question is, will that be enough to prevent losses on investment and so on? Yeah. So finally, and I will skip a few slides perhaps, the question is, what are the implications for developed economies? I've already highlighted the issue of countries exporting commodities into China being hurt in particular. So the countries such as Australia, Canada, Chile, you name them. And but obviously there can be some wider repercussions of the potential Chinese slowdown, because in this global interconnected economy, numerous countries may suffer, and the thing is that the extent an individual country may get hurt in the very end may be difficult to trace from some data. And even if you have really very granular data, detailed data, you may find it difficult to think, imagine, I don't know, steel prices, imagine steel or iron ore prices will go down, and then you need to think about all those developments and implications for different mines in Brazil, in Australia, what is their marginal cost of production, which capacities will stay up open and will continue producing the ore, and what will be the implications of the closures of other mines for the production, and what will be the sort of marginal options for those newly unemployed miners in Australia to do. So really my final point here is to trace all the implications for emerging and developed markets from the up and coming decline, deceleration of China and other Asian economies' growth. It's really a difficult one, and you cannot use some mechanical approach to do that. So again, what I wanted to do is to highlight some, in my opinion, key issues that are still not being discussed so much, such as the issues of the Eurozone, and perhaps to get back to the thing of the China conspiracy. To explain it, I must say I've started to believe in those issues right this week, and let me tell you why. Because we have this nice conference at CEVRO Institut, and this week, and earlier this week, IMF, Moody's, who was it else, Fitch, all of those guys have published reports, sort of hinting at some of those arguments I've been talking in my articles 3 years ago. And really, before this conference, they've sort of supported me without knowing it at all. So ultimately, there must be something in it, right? So, thank you. Děkuji kolegu Mládkovi za poutavou přednášku a nyní mi dovolte, abych pozval na pódium našeho hlavního řečníka. Je mi velkou ctí tady přivítat pana doktora Hoffmanna z Lipska. Jehož hlavním předmětem zájmu, jak vidíte, jsou peníze, mezinárodní finance, a který bude
diskutovat otázku, která si jistě zaslouží být diskutována a měla by být diskutována jistě více, než je. Takže toto je náš příspěvek k rozvíření diskuze na téma zlatého standardu.